வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. இன்னைக்கு மித்ராஜி இல்லை, ஸோ ஒன்லி இன்னைக்கு நான் மட்டும் வந்திருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, சின்ன அப்டேட்ஸ் மாதிரி தான். ஒரு சில சில அப்டேட்ஸ் சொல்லலான்னு தான். பல விஷயம் நடந்திருக்கு, உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை பற்றி நம்ம எதுவுமே பேசல. நம்ம கடந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே நம்ம வேற விஷயத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். காஷ்மீர் ஃபயல்ஸும் சரி, இல்லை எஸ்எஸ்ஆர் டைரி சரி. ஸோ தேர் மெனி அதர் டாபிக்ஸ் பற்றி நம்ம பேசணும். பட் நான் இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம ஜென்ரலா எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம், அப்டேட்ஸ் கொடுப்போம். அந்த அப்டேட்ஸ் நம்ம எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை இப்பெல்லாம். ஸோ இன்னைக்கு நினைச்சோம், சரி ஓகே வாங்க ஒரு சின்ன அப்டேட் செஷனா வந்துக்கலாம். ஆனா மித்ராஜியால வர முடியல. ஸோ இன்னைக்கு நான் மட்டும் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ எஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரூ இண்டியன் ஜி, வணக்கம் வணக்கம். வேற யாரும் அப்புறமா பாக்குறவங்களுக்கு கூட ஒரு ஹலோ ஹாய். அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்ற மாதிரி ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம் மக்களே. ஸோ எஸ், என்ன அப்டேட்ஸ் இன்னைக்கு சொல்ல போறோம் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அதை பத்தி நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தி பேச போறோம். அதே மாதிரி நம்ம சூர்கான் கூட இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு அப்டேட்ஸ் ரிகார்டிங் சூர்கான். அது மட்டும் இல்ல, உத்தவ் டாக்கரேக்கு என்னடான்னா, அப்கோர்ஸ் மகாராஷ்டிரா இடி ரெய்டு அதெல்லாம் ஒரு தீவிரமா போயிட்டு இருக்கு. நவாப் மலிக் ஸ்டில் இந்த ஜெயில தான் இருக்கான். நவாப் மலிக், தேஷ்முக் ஸ்டில் இந்த ஜெயில். சொல்ல போனா முந்தானேத்து மறுபடியும் மறுபடியும் பெயில் அப்பீல் பண்ணியிருக்கான். 14 days கழிச்சு ஜுடிஷியரி கஸ்டடி முடிஞ்ச உடனே பெயிலுக்கு அப்பீல் பண்ணிருக்காங்க. பட் அதையும் ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. நமஸ்தே சசிஜி, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த். Just a small update, Shashiji. So probably maybe you can also join afterwards. But let me just give this small updates, and then you can always join, and let's have a talk about if you have anything to discuss. That will be really nice. So Nana Sultan, yes, exactly. Uddhav Thackeray and Nawab Malik ED case update. பிளஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ரீலங்கா கேஸ். ஸ்ரீலங்கால இப்போ என்ன நிலைமை இருக்கு? இந்த மண்டே கூட நம்ம ஸ்ரீலங்கா கிரைசிஸ் பத்தி பேசினாங்க, மித்ராஜியும் செங்கல்ஜியும். ஸோ பட் ஆனா இப்போதைக்கு லைட்டா ஒரு சின்ன அப்டேட்னு இல்லை, பட் அகைன் வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் எப்படி அதை மாற்ற முடியும்னு ஒரு சின்ன அப்டேட் அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம். பேசுறதுல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போறேன். எஸ், தேங்க்யூ சசிஜி, தேங்க்யூ. அண்ட் எஸ், இன்னும் ஒரு நாள் சொல்லிடுறேன். எல்லாம் ரேசன் முத்துசுவாமி அவங்களுக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் வெல்கம். அண்ட் லெட்ஸ் ஜாயின் ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட். தேங்க்யூ சசிஜி, தேங்க்யூ. ஸோ எஸ், வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த நியூஸ்லாம் கேட்டா கூட. பிகாஸ் அகைன் இதை பத்தி யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. தெரியல எவ்வளோ நியூஸ் மீடியா இல்லை நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் நடந்த இன்சிடென்ட் ரொம்ப எப்படின்னு சொல்றது, ரொம்ப ஹார்ஷ் இன்சிடென்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தாகணும் இதுக்கு அகேன்ஸ்டா. கவர்மெண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் தெரியல என்ன பண்றாங்கன்னு, இல்லை என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. பட் அஃப்கோர்ஸ் கல்கட்டா ஹைகோர்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 24 மணி நேரத்துக்குள்ள அட்லீஸ்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணும். என்ன ஆச்சுன்னு. ஓகே, என்ன இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, 2 நாள் முன்னாடி டிஎம்சி ஒரு லீடரை யாரோ அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பிரச்சனை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை அவங்கள ஒரு லீடரை ஷேக்னு ஒரு பேரு குத்தி கொன்னுட்டாங்க. அவரை கொன்ன உடனே என்ன நடந்திருக்கு, கிட்டத்தட்ட அந்த ஏரியால பீர்பூம்னு அந்த ஏரியால 300 பேர் போய் 7-8 வீடுங்க அங்க இருக்கிற வீடுங்கள கதவு பூட்டிட்டு பெட்ரோல் ஊத்தி இல்ல டீசல் ஊத்தி என்னன்னு ஊத்தின்னு தெரியல, கெரோசின் ஊத்தி தெரியல, கொளுத்திட்டாங்க எல்லாரையும். வீட்டுக்குள்ளே வீட்டை மூடிட்டு வீட்டை பூட்டிட்டு அவங்க தப்பிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி வீட்டை கொளுத்திட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 8 பேர் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிட்டாங்க வீட்டுக்குள்ள. அந்த போட்டோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் இந்த ஒரு சின்ன போட்டோ தான் நம்ம ஷேர் பண்றோம். அதுல 2 சின்ன குழந்தைங்க பொம்பளைங்கலாம் இருந்திருக்காங்க. அந்த இந்த இன்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்காங்க. இது எப்படின்னா தெரியல எக்ஸாக்ட்லி 300 people 300 பேர் இது பண்ணிருக்காங்க இந்த விஷயத்த. இது நடந்து 2 நாள் ஆயிடுச்சு. 2 நாள் ஆனக்கு அப்புறம் கூட வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பானர்ஜி கிட்ட இருந்து எந்த நியூஸும் வரல, எதுவுமே வரல. நேத்து ஹைகோர்ட் டெல்லி இல்ல, இது
சாரி, நம்ம பிரதமர் வாஜ்பாய் வந்து இதை பத்தி பேசியிருக்காரு. சாரி, மோடிஜி வந்து சாரி மக்களே, மோடிஜி வந்து இதை பத்தி பேசியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில மீடியாலாம் இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. கல்கட்டா ஹைகோர்ட் வந்து உடனே வந்து இந்த இன்சிடென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம சென்டர்ல இருந்து ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அனுப்பி இதை அங்க இருக்கிற சிசிடிவி எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி யார் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள், யார் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சி 24 மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து இதை வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும்னு நேற்று வந்து கல்கட்டா ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு மம்தா பானர்ஜி அந்த அவங்க பாதிக்கப்பட்ட ஃபேமிலி எல்லாம் போய் சந்திச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இறந்து போனவங்களுக்கு 1 லட்சமும் காயப்பட்டவங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு, இது வந்து சின்ன விஷயம், இது நியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து சின்ன விஷயம், இது எப்பவுமே நடக்கிறது தான், இது வந்து யூபி இல்ல வேற எங்கேயாச்சும் நடந்ததா இவ்வளவு பெருசா நீங்க ஆக்கியிருக்க மாட்டீங்க, இங்க நடந்ததால வந்து இங்க ரொம்ப பேசுறீங்கன்னு அந்த மாதிரி கமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வயலன்ஸ் திடீர்னு நடந்தா, அப்கோர்ஸ் இது வந்து நான் எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல நம்மளுக்கு, பட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ஷ். ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா வீட்டுக்குள்ள பூட்டிட்டு நம்ம கொளுத்தி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 300 பேர், அரௌண்ட் 300 பீப்புள் அப்படியே கும்பலா வந்து கொளுத்துறது வந்து இட்ஸ் வெரி பேட். ஒத்துக்க முடியாது. இட்ஸ் இஸ் அன்அக்செப்டபிள். என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த அந்த போலீஸும் சரி, இல்ல அங்க இருக்கிற ஃபோர்ஸும் சரி, அங்க இருக்கிற என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பிளஸ் அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாங்க, 2 நாள் வரைக்கும் அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து எந்த எந்த கமெண்ட்ஸுமே கிடையாது. ஷேம்லெஸ். யா, 1 lakh per person, exactly Shashiji, 1 lakh for the dead and 50,000 for the injured. Yeah, 50K for those who were injured. இது இட்ஸ் வெரி பேட் சிச்சுவேஷன். இட்ஸ் வெரி பேட். எது எந்த அளவுக்கும் இதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம மோடிஜி வந்து தெரியல அது எந்த அளவுக்கு எப்படி எவ்வளவு அதை ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. பட் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் வரணும்னு கேட்டிருக்காரு. ஆர்டிகல் 356 இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இடத்துல இது போட்டே ஆகணும். ஏன்னா இஃப் யூ கேன் நாட் ஹேண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு உங்க ஸ்டேட்ல நடந்தா then you don't deserve to be in the government or head of the government. அது கண்டிப்பா வந்து இது யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இது நீங்க என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு 7-8 குடும்பத்துல போய் கதவு மூடி கொளுத்தி விடுறது வந்து இட்ஸ் அன்அக்செப்டபிள். இது ஸோ இது வந்து இப்படி இன்னும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிருக்கோம். என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போறாங்க, ஐ மீன் லைக் சென்டரும் சரி இல்ல ஸ்டேட்டும், அது இதுக்கு மேல இந்த கேஸ் மேல எப்படி இது ப்ராக்ரஸ் ஆக போகுது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். பட் in any case this is very hard. It's very bad what happened. அதை மட்டும் நம்மளால அதை ஒத்துக்கவே முடியாது. எஸ், இது வெஸ்ட் பெங்கால் கேஸ். வெஸ்ட் பெங்கால நடந்த இந்த இன்சிடென்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சுவர்கான் நேத்து என்ன நடந்திருக்குன்னா, மும்பை ஹைகோர்ட்ல சுவர்கானை வந்து 5ஆம் தேதி வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க, சம்மன் அமைச்சிருக்காங்க. 5ஆம் தேதி வந்து சுவர்கானும் பிளஸ் அவனோட பாடிகார்டு 2 பேரும், நவாப் ஷேக் 2 பேரும் வந்து 5ஆம் தேதி கோர்ட்ல வந்து பிரசன்ட் ஆகணும், ஹாஜரி கொடுக்கணும்னு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, 2019 ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அந்த இன்சிடென்ட் சம்பந்தமா தான் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கேஸை போட்டு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தொடர்ந்து இன்னைக்கு வந்து நேத்து வந்து பாம்பே ஹைகோர்ட்ல வந்து நீங்க வந்து 5ஆம் தேதி வந்து நீங்க வரணும்னு ஒரு சம்மன் அமைச்சிருக்காங்க. என்ன அந்த இன்சிடென்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, 2019 சுவர்கான் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த பிலிம் ஸ்டார்ஸ் பண்ற மாதிரியே, கிமிக் பண்ற மாதிரியே வந்து சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஓட்டியிருக்கான் நடு ரோட்ல. இவங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்களே, நாங்க ஜிம்முக்கு போறோம், நாங்க வந்து இங்க போறோம், நாங்க ஜெயிலுக்கு போறோம் அந்த சொல்ற மாதிரியே வந்து இவர் வந்து சைக்கிள் எடுத்து நடு ரோட்ல ஓட்டியிருக்காரு. அவர் சைக்கிள் அவர் ஓட்டலாம், தப்பே கிடையாது. நம்ம இந்த ரிப்போர்ட்டர் பேர் வந்து அசோக் பாண்டே. அவர் பாடிகார்டு கிட்ட கேட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சல்மான் கானை போய் போட்டோ எடுத்திருக்காரு. ஐ மீன் லைக் இது மாதிரி நான் ரிப்போர்ட்டர், நான் போட்டோ எடுக்க போறேன்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் போய் போட்டோ எடுத்திருக்காரு. அது தெரியாம சல்மான் கான் வந்து நீ எப்படி வந்து என் போட்டோ எடுக்கலாம், அதுல சண்டை போட்டிருக்கான். இவன் சொல்லியிருக்கான், இல்ல சார், நான் வந்து ரிப்போர்ட்டர், நான் உங்க பாடிகார்டு கிட்ட கேட்டுதான் வந்து போட்டோ எடுக்கல, அதெல்லாம் முடியாது, நீ போட்டோ எடுக்க கூடாது, அவன் போனை பிடிங்கிருக்காங்க, கேட்ட வார்த்தையில பேசியிருக்காங்க, இன்னும் மிரட்டி இருக்காங்க. இது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து டைரக்டா போய் வந்து அங்க பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கான். பட் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கல. ஸோ அவர் மறுபடியும் போய் அந்தேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய்
Intimation case, exactly. Thank you, Shashiji. Shashiji is all on up to date. அந்தேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஐபிசி 504 அண்ட் 506 எப்படின்னா பீஸ வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க நடு ரோட்ல, பிளஸ் வந்து மிரட்டி இருக்காங்க. மெர்டல் கேஸ்ல ஐபிசி 504 அண்ட் 506 மேல சார்ஜ் போட்டு 2 வருஷம் அதை வந்து எஸ் அசோக் பாண்டே, தேங்க்யூ சசிஜி, 2 வருஷம் வந்து ஃபுல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆதாரத்துல 5ஆம் தேதி வந்து கோர்ட்ல வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க 2 பேரையும். ஸோ 2 பேரும் கண்டிப்பா வந்தே ஆகணும். சூச்சாலாம் பண்ண முடியாது. வரலன்னா கண்டிப்பா வந்து அதோட விளைவுகள் அதிகமா இருக்கும். பட் இதே வந்து எப்படின்னா ஒரு இப்ப வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் இஸ் குட் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு. இடி மகாராஷ்டிரா இடி ரெய்டு சொன்னாலே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. போயிட்டே இருக்கு இடி ரெய்டு, போயிட்டே இருக்கு மகாராஷ்டிரால. அவங்க வந்து அடங்குற மாதிரியே இல்ல இடி. ஐ மீன் லைக் ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல இருக்காங்க. இதுல வந்து ரொம்ப சூடு பிடிக்குது. ஐ மீன் லைக் மகாராஷ்டிரா சிவசேனா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம், இடி ஒரு பக்கம், அப்புறம் நம்ம சென்டர் மோடிஜி கவர்மெண்ட் ஒரு பக்கம், பிஜேபி ஒரு பக்கம். இப்படிதான் வந்து பயங்கர திரிமூல் மாதிரி இது வந்து 3 பேரும் போயிட்டு இருக்காங்க. போன 2 நாள் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சஞ்சய் ராவத் சிவசேனா லீடர் வந்து இடி மேலேயே வந்து 4 பேர் மேல வந்து இது மாதிரி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி இது மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பர் ராக்கெட் கேஸ் இல்ல மணி லாண்டரிங் கேஸ்ல இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரு? இடி ஆஃபீஸர்ஸ் மேலேயே வந்து சஞ்சய் ராவத் வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி இல்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மாட்டுவாங்க, இவங்க அகேன்ஸ்டா நாங்க வந்து இது சப்மிட் பண்ணுவோம்னு முன்னாடியே வந்து மோடிஜிக்கு அவர் என்ன அவர் ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த மாதிரி சொன்னாரு. அது மட்டும் இல்லாம 2 நாள் 3 நாள் முன்னாடி இது வந்து 2 ஹையர் அபிஷியல் ஆஃப் இடி ஹையர் அபிஷியல் மேல வந்து பண்ணிருக்காங்க. நீ என்ன பண்ணிக்கோ, நாங்க பண்ணது நிறுத்த மாட்டோம், நாங்க பண்ணது விட மாட்டோம்னு நினைச்சிட்டு நாங்க பண்ணது இப்படிதான் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நேத்து வந்து உத்தவ் டாக்கரேவோட மச்சான், பிரதர் இன் லா, தேங்க்ஸ் சசிஜி, ஆதித்ய பேர் வந்து ஸ்ரீதர் பட்னேக்கர் மேல வந்து ஸ்ரீதர் பட்னேக்கரோட ஒரு பில்டிங் 11th floor பில்டிங்ஸ் அரௌண்ட் பிரைஸ் வந்து சம்திங் அரௌண்ட் 6.25 crore ப்ராப்பர்ட்டியை சீஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன மேட்டர், என்ன பிரச்சனைனா, இவர் வந்து இன்னொரு ஹவாலா ஆப்ரேட்டர் கூட சொல்லலாம். ஹவாலா ஆப்ரேட்டர் நந்து கிஷோர் சத்துர்வேதி நந்து கிஷோர் சத்துர்வேதி ஒரு ஹவாலா ஆப்ரேட்டர். அவரு தலைமறைவு. அவரை வந்து வேலை தேடிட்டு இருக்காங்க இடி. ஆனா அவரை பிடிக்க முடியல. பட் அவரு மூலியமா லோன்லாம் வாங்கி 6 பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. அந்த பிளாட்லயே வந்து 6 பில்டிங் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அகெயின் அதுல இருந்து எடுத்த காசு மணி லாண்டரிங் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. கிளீனா ப்ரூஃப் இருக்கு இடி கிட்ட. அண்ட் அந்த பேசிஸ்ல வந்து யாரு? உத்தவ் டாக்கரேவோட மச்சான். எவ்வளவு க்ளோஸ், பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வந்தா அவ்வளவுதான், உத்தவ் டாக்கரே பிடிக்க வேண்டியதான். நவாப் மலிக்கியா, சரத் பவாரா, யார நாங்க நேரா சிஎம்ஏ நாங்க பிடிப்போன்னு இடி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இடி ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. நீ என்ன என்கிட்ட சொல்றது நவாப் மலிக்கா? நீ நவாப் மலிக்க பிடிச்சதுனாலதான் வந்து சஞ்சய் ராவத் வந்து இவ்வளவு குதிச்சா? நீ நவாப் மலிக் இல்ல, இப்ப நாங்க வந்து தலைவரே பிடிக்கிறோம் பாருன்னு இடி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நேத்தான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, இதை சீஸ் பண்ணிருக்காங்க பில்டிங்க. ஸோ போ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இதோட விளைவுகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ஏன்னா தப்பு செஞ்சவங்க கண்டிப்பா வந்து அனுபவிச்சே ஆகணும். ஸோ அது வந்து அது வந்து கண்டிப்பா நடக்க போகுது, இல்ல கூடிய சீக்கிரம் நடக்க போகுது. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஒரு வெரி நியர் இவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறது. ஒரு அட்லீஸ்ட் இந்த மணி லாண்டரிங் கேஸ், இந்த ஹவாலா கேஸ் இதுலயாச்சும் பிடிச்சி இவங்க உள்ள போட்டு, இவங்க எப்படி நவாப் மலிக் இப்ப திணறி வெளில வரவே முடியல சாரால. அவரு ஹைகோர்ட் போயிட்டாரு. இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணது தப்புன்னு இல்லீகல் சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேஸ் போட்டாரு. மறுபடியும் 2வது 3வது பெயில் அப்பீல் பண்ணிருக்காரு. எல்லாம் இப்ப எப்படி அனில் தேஷ்முக கை விட்டாங்களோ உள்ளே கடந்து சாவரா, அதே மாதிரி வந்து நவாப் மலிக் கூட விட்டாச்சு. பட் என்ன ஒண்ணு இன்னும் நவாப் மலிக் கிட்ட இருந்து ரெசிக்னேஷன் வாங்கல. அது இன்னும் வந்து எப்படி அனில் தேஷ்முக் கிட்ட உடனே ரெசிக்னேஷன் வாங்கிட்டாங்க. பட் ஆனா இன்னும் நவாப் மலிக் கிட்ட இருந்து ரெசிக்னேஷன் இன்னும் வாங்கல. என்ன அது ஒண்ணுதான் வந்து ஸ்டில் why they are giving that much of importance to Nawab Malikna. Of course, maybe he's the Muslim face for Sharad Pawar, என்சிபி சரத் பவார் கொடுக்கறதுனால. அனில் தேஷ்முக் வந்து சிவசேனா லீடரு, நவாப் மலிக் வந்து என்சிபி லீடரு. ஸோ மேபி அதனாலதான் வந்து சரத் பவார் வந்து விட மாட்டேங்கிறான்.
இல்ல நான் வந்து கண்டிப்பா சரத் பவார் யாரு, சிவசேனா கிட்ட லீடர் உத்தவ் தாக்கரே கிட்ட இல்ல, அதெல்லாம் வாங்க முடியாது. ஏன்னா அகெயின் இட்ஸ் த்ரீ 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 பார்ட்டி கவர்மெண்ட் தானே இது, மகாவிகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட், சிவசேனா, காங்கிரஸ், சரத் பவார். இதுல மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா சிவசேனாவும் சரத் பவார் என்சிபி, சிவசேனாவும் என்சிபியும் தான் மெஜாரிட்டி இந்த 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 கவர்மெண்ட்ல. ஸோ கண்டிப்பா அதனாலேயே வந்து சரத் பவார் வாங்க மாட்டேங்கிறா. நவாப் மலிக் பண்ற வேலை எல்லாம் வந்து இன்னொருத்தன் பண்ணுவானா, மினிஸ்ட்ரி வேலை என்னென்ன வேலை இருக்கோ, அவர் என்ன வேலை பண்ணா நம்மளுக்கு தெரியாது. 2 வருஷமாவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நவாப் மலிக் வந்து பிரஸ் ரிலீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். காலங்காலத்தால எழுந்திருப்பான், பல்லு விளக்குவான், நாலு பிரஸ் கூப்பிடு, நான் வந்து நம்ம சமீர் வாங்கிட்ட சார் ஃபேமிலி மேல இது சொல்லணும்னா, நான் வந்து இடி ஆஃபீஸர் மேல சொல்லணும், ஆரியன் கானுக்கு வந்து நான் வந்து சப்போர்ட்டா பேசணும், இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன். அந்த வேலையை வந்து மினிஸ்ட்ரி வேலையில என்ன பண்ணா நம்மளுக்கே தெரியாது, அவன் என்ன போஸ்ட் கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா பெரிய போஸ்ட் தான் அவரு, என்சிபி இந்த சிவசேனா மகாவிகாஸ் அகாடி கவர்மெண்ட்ல பெரிய போஸ்ட் தான், இஸ் என்ன பிக் போஸ்ட். என்ன போஸ்ட்னு தெரியாது இது வரைக்கும். பட் அவர் வேலையை அவரு பண்ணிட்டு இருக்க வேலையை வந்து ப்ராக்சி வச்சு இப்ப யாரோ வந்து வெளில இருந்து பண்ண போறாங்க. ஆனா தே ஸ்டில் வந்து ரெசிக்னேஷன் வாங்கல. ஸோ அது மட்டும் வாங்கினா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பட் நெவர் மைண்ட், ரொம்ப தப்பான விஷயம் இது வந்து. ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல், ஒரு மினிஸ்டர் வந்து ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கான். எவ்வளவு நாளா ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கான், கிட்டத்தட்ட 14 தேர்ட் வீக்ல ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கான். ஆனா இன்னும் ரெசிக்னேஷன் வாங்காம இருக்காங்கன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ துணிச்சல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. மக்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது, ஐ மீன் லைக் நாங்க இப்படிதான் பண்ணுவோம், அதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டான அடி கொடுக்கணும், அதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டா பதில் கொடுக்கணும். இல்ல நீங்க பண்ணதெல்லாம் வந்து நான் இனிமே இப்ப உங்க இஷ்டத்துக்குலாம் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபார் அஸ், கவர்மெண்ட் இஸ் பை அஸ், எங்களுக்காக தான் கவர்மெண்ட், உங்க இஷ்டம் உங்களுக்காக கவர்மெண்ட் கிடையாது. பட் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி அது எப்படி போகுதுன்னு. ஸோ இடி ரெய்ட்ஸ், உத்தவ் தாக்கரே, நவாப் மலிக், அது ஒரு தனி டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு, அதை கண்டிப்பா அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும். இது எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு மெயின் இன்ஃபர்மேஷன், நாட் மெயின் இன்ஃபர்மேஷன், பட் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டியது, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்து யூக்ரைன் ரஷ்யா இன்னும் போயிட்டு இருக்கு, டே 29 ஐ திங்க். ஸோ டே மறந்து போச்சு, 29 ஸ்டில் யூக்ரைன் ரஷ்யா வார் போயிட்டு இருக்கு. ரஷ்யாக்காரன் வந்து இன்னும் வந்து கீவ்ல வந்து ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் a செகண்ட், எனக்கு ஃபோன், பட் யா நெவர் மைண்ட், லெட் மீ, சாரி, வார், யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் போயிட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் ஸ்டில் ரஷ்யா கேப்சர் பண்ணல ஃபுல்லா, பட் தே ஆர் ஸ்டில் ஃபைட்டிங். பட் இன்னும் என்னமோ நியூஸ் வருது இது நடுவில், இது மாதிரி அவங்களாம் வந்து வேற ஆளுங்களை மெர்சனரிஸ் வச்சு உள்ள வச்சு ஜெலன்ஸ்கியை தேடிட்டு இருக்காங்க. யாரு, ரஷ்யன் சோல்ஜர்ஸ், நம்ம நம்ம சிரியால இருக்க ஆளுங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் சண்டைக்கு அனுப்புறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம நியூக்ளியர் வெப்பன் கூட யூஸ் பண்ணதுக்கு ரஷ்யா தயங்க மாட்டாங்க. அண்ட் அதே சமயத்துல வந்து அகெயின் யூக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ற கண்ட்ரிஸ் அகேன்ஸ்டா ரஷ்யா வந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கு. எஸ், யூக்ரைன் ரஷ்யா வார் பத்தி ஒரே ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நான் சொல்லியே ஆகணும். இட்ஸ் அகெயின் ரிகார்டிங் யூஎஸ்ஏ டபுள் ஸ்ட்ராட்டஜி, டபுள் ஃபேஸ் நீங்க பாருங்க எப்படின்னு. பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாங்ஷன், கிட்டத்தட்ட எல்லா பேங்க்ஸ் வந்து சாங்ஷன். ரஷ்யா வந்து ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் எதுவுமே வந்து இட் கான்ட் ரீபே ஒரு அந்த ஷிஃப்ட்னு ஒரு 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 சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க, யூரோப்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷிஃப்ட் சிஸ்டம். அந்த ஷிஃப்ட் சிஸ்டம்ல உங்க பேங்க் இருந்துச்சுன்னா உங்க பேங்க் கேன் டூ டிரான்சாக்ஷன் வித் அதர் பேங்க்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். அந்த ஷிஃப்ட் சிஸ்டம்ல இருந்து ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க, ஆர் நீங்க இனிமே இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் தான், ஸோ நீங்க எப்ப வேணா எடுத்துடலாம், நீங்க எல்லா பேங்க்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ரஷ்யால வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. யாருக்கும் வந்து ரஷ்யன் பே பண்ணணும்னா, ரஷ்யா வந்து யாருக்காவது காசு கொடுக்கணும்னா கொடுக்க முடியாது. அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி, எப்படி நம்ம ஸ்ரீலங்கா பத்தி பேசுறோமோ அதே மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெப்ட் இருக்கும். ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து டெப்ட் வாங்கியிருக்கும், கடன் வாங்கியிருக்கும். அதை வந்து மானிட்டரி ஃபண்ட்ஸ் இல்ல எப்படியாச்சும் வந்து அவங்க வந்து மாசம் மாசம் கொடுப்பாங்க. அந்த இஷ்யூ பத்தி தான், ஸ்ரீலங்கா பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். பட் இது மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிக்குமே இருக்கும், ஒரு டெப்ட் இருக்கும், அது கொடுப்பாங்க. அண்ட் யூஸ் சம் இந்த சிஸ்டம் தான், பேங்கிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கடனை கொடுப்பாங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து நியர்லி $600 million வந்து யூஎஸ்க்கு கொடுக்கணும். சம்திங், ஐ மீன் லைக் ஏதோ அவங்க பொருள் வாங்கியிருக்காங்க, இல்ல முன்னாடியே அவங்க ஏதோ பாண்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க, இல்ல வந்து சம்திங் ரஷ்யா வாங்கியிருக்கு. அண்ட் மந்த்லி வந்து ரஷ்யா ஹேஸ் டு பே அரௌண்ட் $600 million மந்த்லி டு யூஎஸ். இப்பதான் வந்து ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் இன் த சிஸ்டம்.
எல்லாமே சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸ் காரங்க. ஸோ ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் கேனாட் டூ எனி டிரான்சாக்ஷன், லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் அண்டர் வார், ரைட்? ஸோ ரஷ்யால எதுவுமே பே பண்ண முடியாது. இட் கான் டூ எனிதிங். லாஜிக், ரைட்? திஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியா ஆஃப் சாங்ஷனிங். ஆனா யூஎஸ்க்கு அந்த டெப்ட் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் வந்து ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் வேர் அலவுட் டு டூ த டிரான்சாக்ஷன். யூஎஸ்க்கு அந்த $600 மில்லியன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஒரு பேமெண்ட் பண்ணறதுக்கு நியர்லி ஃபார் 1 வீக் தே அலவுட் த ரஷ்யன் பேங்க்ஸ் டு யூஸ் த சிஸ்டம். பாத்தீங்களா? பேக்டோர். நீ எனக்கு மட்டும் காசு கொடு, ஆனா உலகத்துக்கு வந்து நீ சாங்ஷன். இது நடந்து இருக்கு, எடுத்து பாருங்க வேணா. ரஷ்யா வந்து அண்ட் சேம் இந்தியா வந்து ரஷ்யா ஹேஸ் டு பே சம் மணி. ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ ரஷ்யா ஹேஸ் டு பே லைக் அரௌண்ட் $400 to $500 மில்லியன் சம்திங் ஏதோ வந்து இந்தியாவுக்கு பே பண்ணோம். பட் இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு பே இட். வாய்? ஏன்னா இந்தியன் ஆல் பேங்க்ஸ் ஆர் சாங்ஷன். அந்த 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 லூப் ஹோல் வந்து யூஎஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எப்படின்னா ரஷ்யன் பேங்க் வந்து இது என்ன அது என்ன சொல்லுவாங்க, சாரி, சிட்டி பேங்க் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியா யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பே பண்ணி சிட்டி பேங்க் வந்து அப்புறம் இட் ஹாஸ் பேட் டு த இந்தியன், நாட் இந்தியன், ஐம் சாரி, யூஎஸ் யார் யாருக்கு பே பண்ணுமோ சிட்டி பேங்க் பே பண்ணிருக்கு. அகைன் எப்படின்னா ஃபார் 1 வீக் தே ஹேவ் ரிமூவ் த சாங்ஷன். ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ஃபார் 1 வீக் யூ கேன் ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவுட் ஆஃப் த சாங்ஷன். So that you can pay all your debts and then you can then once again sanction பண்ணிடுவாங்க. So அவங்களுக்கு மட்டும் they can have the money, the Russian money. if you let Russia pay the money, you are not crippling the Russia, right? Russian money அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, மத்த உலகம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் யூஎஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மக்களே. இதுல வந்து யூஎஸோட ரோல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி வந்து பத்த வச்சுட்டு குளிர் காயுது. இதுதான் ஐ மீன், ரெண்டு பேரையும் பத்த வச்சுட்டு அதுல எப்படி நம்மளால குளிர் காய முடியுமோ அப்படிதான். இல்லாட்டி வந்து நான் அடிக்கடி நான் சொல்லுறது அதுதான். ஐ மீன் லைக் நான் ரஷ்யா பண்ணது ரைட்டுன்னு சொல்லல. பட் அகெயின் இந்த 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 வார்னால ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் இல்ல சில கண்ட்ரி மட்டும் பெனிஃபிட் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் யூஎஸ். வேற யாருமே இதுல பெனிஃபிட் இல்லை, மத்த எல்லாருமே லாஸ் ஆகிறாங்க. பட் அவங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து இதுல விளையாடுறாங்க. இந்த வார் இல்ல, நடந்த எல்லா வார்லயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆகுறது வந்து யூஎஸ் தான். மறுபடியும் நாங்க லாஸ்ட் டைம் கூட சொன்னோம், வெப்பன்ஸ் எல்லா வார்ல இப்ப கூட வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. யாரு? யூஎஸ் வந்து நீங்க நேட்டோ ஹெல்ப் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஆனா வெப்பன்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஃபுல் லோட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் வந்து யூக்ரைன்ல இறங்கிட்டு இருக்கு. ஏன் வெப்பன்ஸ் மட்டும் ஏன் இறங்குது? ஏன் உங்க சப்போர்ட் வர மாட்டேங்குது? அபிஷியலா why they are not supporting, why they are not giving அந்த மெம்பர்ஷிப் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? ஆனா வெப்பன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. கண்டினியூஸா வெப்பன்ஸ் இறங்குது. பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவ் தே ஆர் மேக்கிங் மணி. அவங்களுக்கு எது உயிர் சேதாரம் இல்லை, யாரும் அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. ஆனா வெப்பன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், 7 ஹையஸ்ட் வெப்பன் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி இந்த வேர்ல்டு வந்து யூஎஸ்ல தான் இருக்கு. அவங்க மட்டும் வெப்பன்ஸை பண்ணி யூஎஸ் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அப்படியே போய் அதை இறக்கும், அங்க இறக்கி விடும் யுக்ரைன்ல. இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின், இது வந்து மறுபடியும் what Russia is doing is not right, but again there's a big agenda behind all this thing. ஓகே, கமிங் இப்ப நம்ம ஸ்ரீலங்கா பத்தி பேசலாம். அன்னைக்கே வந்து செங்கல்ஜியும் நம்ம மித்ராஜியும் பயங்கரமா பேசினாங்க, ஃபுல்லா சொன்னாங்க ஸ்ரீலங்கா பத்தியும். பட் அதே தான் சேம் திங். ஆனா ஒரு ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி, எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஸ்ரீலங்கா அந்த ஃபேமிலி ராஜபக்சா ஃபேமிலி பத்தி என்ன தெரியும்னு தெரியல எனக்கு. பட் அது மட்டும் அதுல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அதை பத்தி ஷேர் பண்ணலான்னு தான் வந்தேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் அந்த டீடைல்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்லணும். இன்னும் வந்து ஸ்ரீலங்கா நிலைமை வந்து ரொம்ப பேடா இருக்கு. இட்ஸ் ஸ்டில் வெரி பேட் ஸ்ரீலங்கா. நம்ம இந்தியா வந்து கேவ் அரௌண்ட் $1 பில்லியன் வந்து கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, ஐ மீன் லைக் அதை வச்சுக்கிட்டு கூட தே ஆர் நாட் ஏபிள். அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு மொத்தம் தேவை அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வித்தின் 4 இயர்ஸ் அவங்களுக்கு 2022 to 2024 அவங்களுக்கு அரௌண்ட் $6 பில்லியன் வேணும் அவங்களுக்கு. அவங்களோட கடன், அவங்களோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட், வாங்கின கடன் எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுக்கறது அரௌண்ட் $6 பில்லியன் வேணும் அவங்களுக்கு இந்த 4 வருஷத்துல அவங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு. அவங்க கிட்ட கையில இருக்கிறது இப்ப வந்து வெறும் $700 மில்லியன் தான் இருக்கு. ஹார்ட்லி 700 இல்ல $750 மில்லியன் தான் அவங்க கையில இருக்கு. அந்த அவங்களோட டாலர் ரிசர்வ் சொல்லுவாங்க அது.
அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி வந்து $750 தான் இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு தேவை அவங்களுக்கு கொடுக்குற போற அந்த கடன் நீங்க பில்லு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 6 பில்லியன் ஃபார் 20 to 24. அவங்களோட மொத்த கடன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 45 பில்லியன் US டாலர். அவங்களோட மொத்தம் கடன். எப்படிடா இவ்ளோ கடனாளி ஆயிருக்காங்க இவங்க? என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்? அஃப்கோர்ஸ் இதை பத்தி தான் நம்ம எக்கச்சக்கமான நம்ம பேசியிருக்கோம். 2-3 எபிசோட்ல இதை பத்தி சொல்லியிருக்கோம் கிளீனா. பட் ஸ்டில் எப்படி இவ்ளோ கடனாளி ஆனாங்க? என்ன என்ன நடந்தது அந்த நம்ம ஸ்ரீலங்கால? அஃப்கோர்ஸ் அதோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் அதோட பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் எப்படின்னா, இன்னும் அது வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது. பட் எஸ், டெஃபினெட்லி ராஜபக்சா ஃபேமிலி ஹேஸ் எ வெரி பிக் ரோல் இன் திஸ் ஒன். வெரி பிக் ரோல் இன் திஸ் ஒன். மறுபடியும் சைனா கிட்டயே போய் கடனை கேட்கறான். மறுபடியும் போய் அவங்க கிட்டயே போய் அடமானம் வைக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவை. ஏன்? ஏன்? 2007ல இந்த ஃபேமிலி நீங்க பாத்தீங்களா? பிரசிடென்ட் வந்து பகோட்டியா ராஜபக்சா, ரைட்? அவங்க அண்ணன் தம்பி பேரு வந்து என்ன அவர் பேரு மறந்து போச்சு டப்புன்னு. அவர் கோட்டபாயா ராஜபக்சா, இவர் தான் பிரசிடென்ட். ஓகே, இப்போதைக்கு பிரசன்ட் பிரசிடென்ட். பிரைம் மினிஸ்டர் நீங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மஹிந்தா ராஜபக்சா. யாரு? கோட்டபய ராஜபக்சாவோட அண்ணன். ஓகே, பிரசிடென்ட் கோட்டபய ராஜபக்சா, அவரோட அண்ணன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மஹிந்த ராஜபக்சா. ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா பாசில் ரோஹன் ராஜபக்சா, மூணாவது தம்பி. இரிகேஷன் மினிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா சமல் ராஜபக்சா, அவரோட மச்சான். யூத் மினிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா கடைசி பையன் யாமல் ராஜபக்சா. ஃபுல் ஃபேமிலி உட்காந்துட்டு பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், யூத் மினிஸ்டர், ஃபைனான்சியல் மினிஸ்டர்னு உட்காந்துட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவங்க சொல்றாங்க ஸ்ரீலங்காவோட 75 ஸ்ரீலங்கா பட்ஜெட், ஸ்ரீலங்கா எவ்ரி கண்ட்ரி பட்ஜெட் போடுவாங்க தெரியுங்களா? அந்த பட்ஜெட்ல 75% இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை இந்த 5 பேர் ராஜபக்சா ஃபேமிலி. நீங்க புரியுது உங்களுக்கு? அந்த லாஜிக் புரியணும். ஒரு கண்ட்ரியோட பட்ஜெட்டை ஒரு ஃபேமிலி கண்ட்ரோல் பண்ணுது. பிரசிடென்ட் சொல்றது பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகே சொல்லுவான், பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றது ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் தலையாட்டுவான், ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்றது யூத், இரிகேஷன் மினிஸ்டர், பிளா பிளா பிளா, அவங்க எல்லாருக்கும் ஓகே. அப்ப இந்த இவ்ளோ 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 இந்த 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 ஸ்ரீலங்கா இவ்ளோ கடனாளியா போயிருக்க, அதுக்கு காரணம் நம்ம என்ன நம்ம நம்ம we can guess பண்ணலாம் இல்ல? நம்ம இவங்க இஷ்டத்துக்கு இவங்க பண்ணிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி we can guess. எதுலயும் ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாம இவங்க கண்டிப்பா இது ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. இவங்க 5 people from the same family are like president, prime minister, finance minister. என்ன பண்ண முடியும்? இப்போதைக்கு அட் பிரசன்ட் ஸ்ரீலங்கா மேல இருக்கிற கடன் நான் சொன்னது வந்து மொத்த கடன் வந்து 45 பில்லியன் US டாலர். 2007ல மஹிந்த ராஜபக்சா தான் பிரசிடென்டா இருந்தாரு. யாரு? இப்ப இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் 2007ல பிரசிடென்டா இருந்திருக்காரு. ஓகே, வாட் எவர் இருந்திருக்காரு. அவரு வாங்கின கடன், அப்போ கடனோட அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சா சைனா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்க ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப இருக்கிற மொத்த கடன்ல 38% கடன் அப்ப வாங்கினது. நான் சொல்ற நம்பர்ஸா நீங்க கரெக்டா கேட்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இருக்கிற மொத்த கடன்ல 38% கடன் வந்து 2007ல மஹிந்த ராஜபக்சா வாங்கின கடன் தான். இது வந்து நிலைமை எவ்வளவு மோசம்னா, நிலைமை அப்கோர்ஸ் 4 பேரு 2 நாள் முன்னாடி 4 பேர் வந்து கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இறந்து போயிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கால. பெட்ரோலுக்கோ எதுக்கோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கியூல 4 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. ஃபுட்டோட பிரைசஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க எவ்வளவு பிரைசஸ் ஏறி இருக்கு. ஐ மீன் லைக் எவ்வளவு கவர்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபுட் பிரைசஸ் ஏத்தி இருக்காங்க இந்த சில மாசத்துல. ஃபுட்டோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25% ஏத்திருக்காங்க. மெடிசின்ஸ் நம்ம சாதாரண பேராசிட்டமால், தலைவலி மாத்திரை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30% வந்து அதோட ஹைக் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பேராசிட்டமால் ₹1 வித்துட்டு இந்த மாத்திரை இப்ப வந்து ₹30 விற்கிறாங்க. பெட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா 45%, டீசல் பாத்தீங்கன்னா 49% ஹைக் ஆயிருக்கு ஸ்ரீலங்கால. நிலைமை ரொம்ப மோசம். அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம நிலைமை வந்து போன அக்டோபர் செப்டம்பர்ல இருந்து நிலைமை வந்து கீழே போயிட்டே இருக்கு. ரொம்ப அடி வாங்கிட்டே இருக்கு. இப்ப கூட வந்து ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் எதனாலன்னு இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு இது
எனக்கு ஒரு லைட்டா டவுட் இருந்துச்சு. பட் அது அது லைட்டா அதோட இதுதான் ப்ரூஃப் தான் இது. அந்த ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஹேஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் த ஹோல் கண்ட்ரி. கண்டிப்பா ஒரு ஃபேமிலி ஹேஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் த ஹோல் கண்ட்ரி தான் நான் சொல்லுவேன். இதுல வந்து இன்னும் வந்து சைனா கிட்ட தான் கடன் கேக்குறாங்க. கடன் கேக்குறாங்க. சைனால 2 நாள் முன்னாடி ஒரு போயிங் 737 பிளேன் ஆக்சிடென்ட் நடந்து 132 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. கண்டிப்பா கஷ்டமான இது வந்து 132 லைவ்ஸ் பீப்பிள் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டா இட்ஸ் எ வெரி வெரி ஹை. அது மாதிரி சீரியஸ் இன்சிடென்ட். கண்டிப்பா வந்து நம்ம யாருமே பேசல அதை பத்தி. பட் அஃப்கோர்ஸ் 132 பேர் லைஃப்ஸ்னா இட்ஸ் எ பிக் திங். அத பத்தி யாரு நம்ம ஒரு கோட்டபயா வந்து ட்வீட் பண்றாரு. இது மாதிரி ஓகே கண்டிப்பா பண்ணணும். தப்பே கிடையாது. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு விபத்து நடந்திருக்குன்னா அதை பத்தி நீங்க சொல்லணும். உங்களோட உங்களோட இந்த கிரீஃபை நீங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். ஆனா நாட்டுல 4 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அதை பத்தி ஏன் பேச மாட்டேங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க ட்விட்டர்ல. why you not talking about the people who are dying in your country? உன் கண்ட்ரி நிலைமைய பாருடா ஃபர்ஸ்ட். நீ ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி நான் இன்னொரு எனக்கு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. நம்ம காஷ்மீர்ல ஒருத்தனுக்கு வந்து புடுங்கிட்டு போகுது. ஆனா அவன் வந்து நம்ம சாரி காஷ்மீர் இல்ல ஐம் சாரி பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தான்ல ஒருத்தனுக்கு வந்து புடுங்கிட்டு போகுது. ஐ மீன் லைக் தேர் அபவுட் டு சாக் ஹிம். யாரு பிரதமர் பிரைம் மினிஸ்டர் இம்ரான் கானை தான் நான் கான்பிடன்ஸ் ஓட்ட போட்டு தூக்க போறாங்க 28ஆம் தேதி. எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நியர்லி. ஐ மீன் லைக் வேலைக்கு ஆகாது. அவன் வந்து நம்ம மோடிஜி பத்தி பேசுறான். அவன் வந்து ஒரு இதுல வந்து ஓஐசி கான்ஃபரன்ஸ் இந்த இஸ்லாமிக் கம்யூனிட்டின்னு இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு தே ஹேவ் எ குரூப் நேட்டோ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். தே ஹேவ் எ குரூப் ஓஐசி குரூப். அந்த குரூப் வாஸ் அந்த குரூப்போட மீட்டிங் வாஸ் ஹெல்ட் இன் பாகிஸ்தான் லாஸ்ட் வீக் ஆர் ஃபியூ டேஸ் பேக். அந்த மீட்டிங்ல இம்ரான் கான் இஸ் டாக்கிங் லைக் நம்ம வந்து லைக் ஹூ த இஸ்லாமிக் கம்யூனிட்டி ஆர் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் have failed in the this is the line, go and search friends. இது வந்து that's his opening speech. இம்ரான் கானோட ஓப்பனிங் ஸ்பீச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா we 1.5 billion Islamic people have failed Palestine and Kashmir. This was his line. We 1.5 Islamic community have failed Palestinian and Kashmir. ஏன் காஷ்மீரை நீ எடுத்துட்டு வர? என்ன what have you failed in Kashmir? யாரு இவங்க they are trying to bring இது வந்து that was his trick from the beginning. That was his trick from the beginning. உன் நாட்டுல நடக்கிறது உனக்கு தெரியாது. ஆனா யூ ஆர் லைக் த்ரோயிங் த நெய்பரிங் பக்கத்து வீட்டுக்காரில போய் நீ கல்லு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அதேதான் கோட்டபயா he is talking about Chinese plane accident or plane crash. பட் சொந்த நாட்டுல 4 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. சொந்த நாடு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டவுன் ஹில். மக்கள் வந்து சாப்பாடுக்கு காசு இல்லாம எதுக்குமே காசு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அது உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. பட் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ ட்வீட் அபவுட் சைனீஸ் பிளேன் கிராஷ். சேம் கோஸ் வித் இம்ரான் கான். இன்னும் என்ன இதுல வந்து ஐ மீன் லைக் த பிக்கெஸ்ட் காமெடி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு சே இட்ஸ் எ காமெடி தான். ஹவு கேன் in this OIC, this conference for Islamic countries representing Islamic countries, and the conference la China is participating. I don't know how China becomes a member of this Islamic country or the group la. China is participating in this and everyone நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த விஷயம் தெரியும் அந்த விஷயம் தெரியலன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஊகர் முஸ்லிம்னு ஒரு மைனாரிட்டி குரூப் இருக்கு. மைனாரிட்டி குரூப் கால்டு ஊகர் முஸ்லிம் சைனால இருக்காங்க. அவங்கள ரொம்ப கொடுமையா சாவடிக்கிறாங்க சைனீஸ் கவர்மெண்ட். ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி சாவடிக்கிறாங்க. இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டியில் இன்டர்நேஷனல் மீடியா அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் சைனா அகேன்ஸ்டா இது கிடைச்சாலும் வந்து இவங்க வந்து கண்டிப்பா இது பெருசாக்குவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த முஸ்லிம்ஸை சம்ஹவ் லாஸ்ட் இயர் வந்து சேட்டலைட் இமேஜ்ல மாட்டியிருக்காங்க சைனீஸ் கவர்மெண்ட் with officials, Chinese military or police whatever. இந்த ஊகர் முஸ்லிமை அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தி சாவடிக்கிறாங்க. எக்கச்சக்கமான வந்து நியூஸ் இருக்கு அரவுண்ட் ஊகர் முஸ்லிம் சைனா. நீங்க சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ Chinese government is representing in this community. அண்ட் இம்ரான் கான் வந்து இந்த சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்கலாம்ல, நீ ஏன் வந்து உங்க ஊர்ல வந்து முஸ்லிம்ஸ் மைனாரிட்டி எப்படி சாவடிக்கிற? ஏன் கேட்க மாட்டான். காஷ்மீர்ல வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு இவனுக்கு இம்ரான் கான் கிட்ட வந்து சொன்னாங்க. இம்ரான் கான் வந்து சொல்லுவான், இது மாதிரி காஷ்மீரை வந்து நம்ம
நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியல காஷ்மீர். அவன் சொல்ற அர்த்தம் அதான். We were not able to help Kashmir. I mean, like Kashmir, we were not able to help the Kashmiri people. That was his intention. இன்னொன்னு கேளுங்க மக்களே, காஷ்மீர்ல ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ் அந்த ஆர்டிகல் 370 ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீசெண்டா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் இப்ப காஷ்மீர்ல ஒரு வேர்ல்ட் ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு. வேர் மெனி people from different countries, mostly Dubai countries, people have came for investing in Kashmir. For investing in Kashmir, they held a big conference in Kashmir. இது நீங்க இது 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்களா யோசிக்க முடியுமா? இல்ல காஷ்மீர்ல கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு காஷ்மீர் இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு வெளியூர்ல இருந்து ஆளுங்க வராங்க. So that much faith the rest of the world has now on Kashmir. Because Kashmir is a part of India now. Kashmir is a part, எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு காஷ்மீர்ல. இதுக்கு மேல what proof do we need that okay something good is happening in Kashmir? நான் இன்னும் அந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ்க்கு நியாயம் கிடைச்சிருச்சு அதை பத்தி நான் இன்னும் பேசல. தட் இஸ் எ பிக் ஸ்டோரி, தட்ஸ் எ பிக் ஃபேக்ட். அது நான் அதை பத்தி நான் பேசல. பட் காஷ்மீர் சிச்சுவேஷன் இஸ் சேஞ்சிங். காஷ்மீரை ஒரு சேஃப் பிளேஸா உலகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் சொல்ல வரேன். people from different countries are looking at Kashmir as a safe place. இல்லாட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் யோசிப்பா சொல்லுங்க? ஒரு troubled landல எவனாவது போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவானா? So they held a summit there, a meeting there where many other country peoples came for investmentக்கு வந்திருக்காங்க. அது காஷ்மீரோட நிலைமை இப்ப. அந்த காஷ்மீரை பத்தி இம்ரான் கான் பேசுறான். அவனை நான் சொன்ன மாதிரி நோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஓட்டை வச்சு தூக்க போறாங்க. நிலைமை பாருங்க. அங்கங்க ஒருத்தர் எப்படி இருக்கான்னு நீங்க நோட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீலங்கா இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கான், அவங்க பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரியலி அப்ரிஷியேட் த ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீரியஸ்லி எனக்கு அடிக்கடி இம்ரான் கான் நியூஸ் தான் வருது, எனக்கு ஞாபகம் வருது. இம்ரான் ஐ மீன் லைக் ரஷ்யன் ஆயில் மேல சாங்ஷன் போட்டிருக்காங்க. யாரு? யூஎஸ். எனி ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் ரஷ்யா இஸ் சாங்ஷன். இந்தியா மட்டும் ஆயில வாங்கும் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து. அதே டைம்ல யூஎஸ் எதுவும் சொல்லாது இந்தியாவை, சொல்ல முடியாது இந்தியாவை. பிகாஸ் வி ஹேவ் தட் பொசிஷன். நீ சாங்ஷன் போட்ட கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து நான் சீப்பரா ஆயில் வாங்குறாங்க இந்தியா. இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் பையிங் சீப்பர் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா ஈவன் தோ த ரஷ்யன் ஆயில் இஸ் சாங்ஷன். So I mean like India position அதான், that is India's position. அந்த இந்தியா பத்தி யாரு? இம்ரான் கான் பேசுறான். அவனுக்கு மைக்க கொடுத்தா இதான் பேசுவான், காஷ்மீரை பத்தி பேசுவான். ஆனா பாராட்டி பேசியிருக்கான். எப்படி பாராட்டி பேசியிருக்கான்னா லைக் ஓகே இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இஸ் ரியலி குட், வி ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ். அவனோட கப்பலே முழுங்கிட்டு இருக்கு. அதனால இப்ப இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி குட், மோடி கவர்மெண்ட் குட், இந்தியன் ஐ மீன் லைக் இப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம ஏன்னா அவன் எல்லார்கிட்டயும் ஹெல்ப் கேட்டு இருக்கான். இப்ப காஷ்மீரோட நிலைமை, ஸ்ரீலங்காவோட நிலைமை ரொம்ப மோசம். இட்ஸ் ரியலி பேட். த ஒன்லி வே ஸ்ரீலங்கா இல்ல காஷ்மீர் they can revive back. நான் சொல்றது இம்ரான் கான் சிச்சுவேஷன் இல்ல, பட் கண்ட்ரி as a country ஒரே ஒரு only way how they can come back or come back is using IMF இந்தியா இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட்ஸ். ஒரு பெரிய பேங்க், வேர்ல்ட் பேங்க் மாதிரி. அந்த பேங்க் இவங்களுக்கு லோன் கொடுத்தாதான். இதை கேளுங்க, இன்னும் ஸ்ரீலங்காக்கு 16 வாட்டி IMF பெயில் அவுட் பண்ணிருக்கு. 16 வாட்டி ஸ்ரீலங்காவை IMF பெயில் அவுட் பண்ணிருக்கு. பாகிஸ்தானை 22 வாட்டி பெயில் அவுட் பண்ணிருக்கு IMF. பெயில் அவுட்னா ஓகே இந்தாங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்து எல்லாம் உங்க கடனை அழிச்சிடுங்க, நீங்க எல்லாம் பண்ணிடுங்க and then we will talk. யாரும் இது கடன் கிடையாது, பட் அஃப்கோர்ஸ் கடன்னா வித் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஆனா மத்தவங்க கொடுக்குற கடன் மாதிரி கிடையாது, பெயில் அவுட்னு தான் சொல்லுவோம். 16 வாட்டி ஸ்ரீலங்காவை பண்ணிருக்கு, 22 வாட்டி பாகிஸ்தானுக்கு பண்ணிருக்கு பெயில் அவுட். இப்ப கூட ஸ்ரீலங்காவை காப்பாத்துற ஒரே சக்தி IMFக்கு தான் இருக்கு. அவங்களும் பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா இந்த ராஜபக்ச இருக்க வரைக்கும் அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பெயில் அவுட் பண்ணா கூட அதை கூட முழுங்கிட்டு அப்படியே என்ன சொல்லுவாங்க, ஏப்ப விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நினைக்கிறேன். அவங்கள எடுக்கணும், அவங்கள தூக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். டெஃபினெட்லி தே ஆர் a big road block for ஸ்ரீலங்கா. ஃபேமிலியா உட்காந்துட்டு சுரண்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா there is no அதே இன்டர்னல் நியூஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஃப் IMF பெயில் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆடிட் வைக்கணும். ஆடிட் வச்சு பார்க்கணும் எங்க போகுது காசு. கண்டிப்பா பெரிய ஊழல் நம்ம கண்ணில் வரும். ஏன்னா IMF பெயில் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பா காசு வெளியே வரும். வெளியே வந்தா தான் நம்ம காசு திரும்ப 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 வரும். வெளியே வந்தா தான் நம்ம காசு திரும்ப
அதான் சொல்றாங்க. கண்டிப்பா பெரிய ஊழல் நம்ம கண்ல வெளில தெரியும். அந்த ஆடிட் வச்சாங்கன்னா. ஸோ எஸ் மக்களே, இன்னைக்கு அதான் ஐ மீன் லைக் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊரும் சரி, பக்கத்து நாட்டுல என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். டெய்லி அப்டேட் சொல்ல முடியாம வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இந்த மாதிரி நாங்க அப்டேட் சொல்ல பாக்குறேன். நான் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம. சசிஜி, would you like to come and share some of your views? Looks like Pushpendra. I was not reading all your messages மக்களே. சாரி, நான் வந்து மித்ராஜி மாதிரி நான் மல்டி டாஸ்கிங்ல கொஞ்சம் வீக். நான் போனேன்னா ஒரு லைன்ல அப்படியே போயிடுவேன். ஆனா பட் மித்ராஜி கிளீனா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அவங்கள. ஐ மீன் டு சே நியூஸும் சொல்லுவாங்க, அவங்க மெசேஜஸும் படிப்பாங்க. நான் எதுவும் படிக்கல. ஸோ ப்ளீஸ் மன்னிக்கணும். पुष्पेंद्र कुलशेखर जी को इनवाइट करें. ஓ ஓகே. புஷ்பேந்திர குலசேத்ராவா? அவங்க ஸ்ரீலங்கானா? கேகே, ஹாய், ஹி இஸ் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மர் பிபிசி ரிப்போர்ட்டர், born of அலிகட் யூனிவர்சிட்டி யூபி. ஓகே. Contact, can we get some contact details? Or I know it's too much to ask, but it's an activist, Mitraji. I am right, Pustiji. So definitely, I mean, like we will try to. I mean, Mitraji is always asking or trying to get somebody in the show, who can come and who can throw some light, some extra information. So Namaste, Shashiji. Nice to see you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath. Jai Hind, Jai Bharat, Vijayji. How come How are Mitraji you, is not Shashi? here today? Oh, that is a surprise, huh? No, actually, she was not feeling good little bit. So she said, okay, can you go? I was like, yeah. It was, again, we didn't plan. So this was like, okay, let me just go and give some other news, apart from our regular news. Just let's touch base on few things, because we haven't been talking about any of the international news that much lately. So, okay. And as I was talking, the news just kept on coming, about Imran Khan and Sri Lanka and what he talks in the so all that thing. Yeah. So yeah, these are all very good updates from whatever I could miss, because I had heard about these news a little earlier. So I could see when I said Sri Lanka, I don't think I've heard in any other channel apart from yours. But yeah, when you talked about Imran Khan, Salman Khan, all of those news, I listened to them from various sources earlier during the day. So that's the thing. And there's one more thing about Salman Khan. He lost one more case, right, against Ketan Kakkad also. That was also dismissed by the High Court. Exactly. Yeah, exactly. Thanks, Shashiji. Yeah, you are right. He lost that defamation case. Yes, you are right. Yeah. Right? So because he had the defamation case. And some people whom he had put that case was against our very own SSR warriors, Sandeep Fogart, Ujjwal Narayan, Paras Bhatt. But yeah, they were unscathed. They came out unscathed because I think the court dismissed them, and then it's a good news for us SSR in such that we can do well. If truth is with us, nothing can harm us. That is the message that I am getting, and it's not only coming from only Supreme Court, but between the lower courts also. So obviously it is in Maharashtra only that court, but they got victory. So it's a very good sign, I would say. So I think we are in the right direction. Things are changing. Exactly, Shashiji. Yeah. Yes. And West Bengal, I felt so sad. I happened to watch that video about those burnt. Oh my God. I haven't seen that video, Shashiji. I mean, It's very hard. It's very bad. Normally I see many videos I don't like. Okay, yeah, let's see what exactly has happened. But that video, I refuse to see it. It was really bad. I mean, like, how could these people do like that? How could these people do like that? Yeah, this is what. And just yesterday we were talking, right, that it should not be like another Kashmir and all that. But if this is not to start, then what else is? So I think that should be stopped for sure. It should not become another Kashmir. Somewhere Article 356, as you rightly said, should be implemented there. So present rule is must. And what I heard in another news is, Mamata Banerjee actually admonished the governor of
in there saying that, okay, yeah, you don't see anything, you just keep quiet. I don't know how she can say that to a governor. He is not Governor, yeah, somebody who because comes in. Yeah, he reports only to the president of India. So if he wants, he can bring that rule anytime he wants. If he senses that, okay, there is a lot of unrest, there's no law and order in that state, he can immediately ask for exactly. that. Even the prime minister doesn't have to come. And Shashi, yeah, I just mean, in a way, imagine if this I'm disappointed with the BJP because yeah, yeah, please you're go on. breaking, Shashiji, or I am breaking. I don't know. Can you hear Yeah, me, Shashiji? yeah, yeah. Please continue. Maybe yeah, we Yeah. can. No, yeah. No, no. I was just saying, just imagine if the same thing would have happened in any other state of India, for example, in UP or in Gujarat or something like that. I mean, like the Yes. the amount of news Yeah, how they would have tarnished it would have directly they would have said it's Modi ji. Modi ji's government, and in Modi ji's government, people are dying like this. In Modi ji's government, people are being killed like this. And what is this government doing? This will be the direct absolutely, attack on Modi ji. And now absolutely. news channels are not talking. I haven't seen in many news channels apart from Capital TV and some other like one or two news channels. I mean, No, they are so publishing much. fake news. They are saying only 12 people Yeah, were killed. And yeah, it this says happened so in much of Ashram. violence has happened, and no one Yeah, is talking about this one. No news media is picking up this news. Not picking up. It's not picking up. But tell to people what exactly has happened. No one is talking about this one. and as for Mamata Banerjee, a sit has been formed, right? It's not Yeah, SIT. exactly. Yeah, God knows what. No, so see, I don't know why BJP is now. I don't know why BJP's team has got reached West Bengal and it's asking for a report, as if it's a case of politics and not a crime that has been committed. What report will the Mamata Banerjee government give to BJP? She will just maybe brush but it at least aside, the saying that no culprits. yeah, See, yeah, Shashiji. culprits cannot be arrested by BJP. Right? They can be arrested either by No, the West Bengal police or by CBI. yeah. So I don't know what is the BJP team doing as such. So that is one aspect of it. So But the so Calcutta in Calcutta High Court they have asked the government to submit a oh, report on Mumtaz. this one, right? And some Yeah. forensic team also has been appointed, and they also are the court has said that okay, you have to look all the CCTV footage and find out who is the real culprit and get and submit the report within like 24 hours or something like that, right? Yes. You are absolutely right. So that is a positive thing. I think the High Court, Kolkata High Court, yeah, took that course, the case to moto, and then it asked for that to be done. So that is that is a truly the judicial system that we should look up to. And yeah, means without any much delay, means nobody went there and complained to police or whatever, and then only the No, case started. I said that was not what I had. So this is a good example, is what I would say. So exactly. let's see what comes out of that. I think CBI will come in again there. But yeah, CBI came in 2021 also when the elections were going on, and they were beaten up by Mamta's goons. And then yeah, they Hmm. were put it behind bars also unofficially. Something like that happened last year. Unofficial. That is Yeah, it. It's clearly like it's turning into not turning. It has half turned into a Kashmir only, where no one can go and like yeah. The proper rule. Rohingyas, yeah, the Rohingyas are there very much. And Hmm. I think they have been given the documents also of Indian this one origin. That is why Oh, nothing actually. Yeah. That was what was told last year itself. After the elections were concluded, they were all given all these documents by the West Bengal government only. So it oh, surprised me how can something so drastic happen. How can a party come into power also is something which surprises me totally. Because before that elections happened, yeah, we were all expecting BJP to come, and so even Asaduddin Owaisi had some kind of a stake, we thought. But yeah, hmm. he flopped in West Bengal. He flopped even more in UP. So, so I think the Muslim vote bank was the one which was instrumental in Mamta coming to power there. That Okay. is why all of these things are happening.
But yes, so a very sad situation, I would say. It's very bad. It's very bad situation. People, I mean, like We are they don't almost deserve. like No one reliving the deserves like Kashmir time. being in. Yeah, Like exactly. reliving the 90s, like how it happened in Kashmir, and we are reliving it now again. I Not simply acceptable. don't know. I think some preventive thing has to be done for sure. It cannot be reactive. It cannot be after the crime has been committed. It cannot be after genocide. And in Capital TV, they were talking about Mopla files, and then they were talking about so many other instances. So in West Bengal only. So right from Yeah, 1947, and yeah. Brahman files also happened in Maharashtra. So yeah, so a Maharashtra. lot of things have happened, and yeah. So yeah, in West Bengal, it has a very bloody history. I would say 1947. From that point onwards, only it has all started, and still it continues. Which is, I don't know how to fix that. Is something which is central government should seriously look at. They have to. I mean, Yeah, no, just put a president rule and bring another government, make another re-election afterwards. I mean, these people don't deserve to be sitting in that position with no, this much of yeah, crime. No, no. yeah. Actually, means at one point of time, Indira Gandhi or was it Congress? I don't know, maybe somebody else under Congress. They were actually dismantling the state governments, though it was voted to power. So if it was belonged to an opposition party, they were actually ensuring that okay, that government goes out, and then somehow elections happen and all that. Then Supreme Court woke up, and then I think this happened during S.R. Bommai case somewhere in the Hmm. 90s. Yeah, and that is how I think Bommai government, whose son is now the Chief Minister of Karnataka. S.R. Bommai was the Chief Minister of Karnataka then. The Hmm. Supreme Court that time, yeah, it said no, no, no. It is a elected government by the people, and if it's a democracy, how can the central just go and say no, this government cannot be here? Yeah, It should be the yeah. power. So what is the power of democracy then? So that is how that happened, and so that is the reason why even today my MV stands. And same with True. the result. But yeah, if the situation is very bad, the government can always go to the president himself. Then they have to. Yeah. Then they have to step in. They have to step in. Yeah, that is what. And she's kind of intimidating the governor only. I don't understand how she can do that. She openly said that one. She openly says that one. Yeah, you keep quiet. Ah, that's what. So, as if he's some kind of a, I don't know, her party worker or what, I don't understand that. Yeah, exactly. Anyways, that's on West Bengal. And but yeah, I mean, I think some positive things have happened yesterday. True. And then 27th of March, Sunday, there's a global protest for social Yes, justice. Shashiji. I was about to say that one. Please. Thanks, Shashiji. Yeah. Yeah, So, okay. So, yeah, so just, I mean, from what I've heard, the list of locations and all that in each of these countries are still to be finalized. But yeah, once that is finalized, then maybe there'll be a list which will be circulated either on Twitter or Facebook or yeah, so many yeah, social channels. And then yeah, I think yeah, if at all any of your viewers are in that particular location, they could yeah. maybe go. It's a Sunday, so timings and all that also will be published. For example, in London, I know it starts at 10 a.m. So in Hmm. Trafalgar Square. So Uh, people who stay in London could choose to go there. Similarly, in US also, I think California and I don't remember the second place. Similarly, in Australia, in Melbourne, there will be a protest. So I think in India also various parts, Delhi, Mumbai, and so many other places, there could be protests as yeah, such. So I'm pretty sure, yeah, means most of us who are leaving some can go and participate there yeah. because And it's high time. even Yeah, if you cannot go physically to these places, please show your support digitally. I mean, there's a way to show our support. I don't think that absolutely. just because we are not in living nearby these places, we cannot show the support. You can show 10 times more digitally than, like, of course, every support has its own significance. Seeing 1,000 people is one thing, and seeing 10,000 tweets is one thing. Very, You can't see the amount of 10,000 tweets, but you can see 1,000 people in one frame. So, like, wow, mm, 1,000 people are standing. So that's a big thing. Yes,
Everything has its own significance. But Makale, Kandipa, show your support on 27th, one way or other. Do do support Yeah. the cause. Yeah, Miss, though I have not watched the Kashmir files, see, Miss, I personally feel that okay, that the sense of injustice, yeah, has woken up everybody actually. That okay, yes, no, justice has to be there, and the kind of history that movie is making says that okay, maybe most of us are SSRians now. Most of the Yeah, population of Indians across the globe. They yeah, are all SSRians only now because yeah, though we might not come out in large numbers and all that. Look at the way we have boycotted Bollywood. We ensured every movie does not have any kind of business except the Kashmir Files. And except the for that Kashmir. also we are showing equally, means I don't know, maybe thousand times more support or whatever. And this is the yeah, I honestly feel that okay, most of the Indians are now yeah, SSRs. Maybe a select few pairs here and all that will be still with the cabal, but the remaining have all SSRians in one way or the other. Though they may not follow the case, True. or though they may not know the latest about the case. So, but yes, that sense Very of true. awakening has certainly come because Modi government came in 2014. I mean, apart from voting, I don't think this kind of awakening has come till 2020. Yeah, it took So, a second term, half of the second term. yeah, yeah, absolutely. So now we are otherwise I don't think we would have ever tried to reach out to Modi either by sending a letter or I don't know tweeting and so many things. We would have maybe just kept on when going on with our regular life we would have never thought of writing to the PM at least and that too for such a noble cause. So that is a huge awakening I would say. It is. It is. It's a mass awakening, and Absolutely. I mean, this is how the revolution starts, right? Slowly, 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 it starts spreading, and once you start to see, okay, this has spread what we wanted, how much we wanted, and now this is the right time to hit. So that's what Yes. we are seeing in this one also, and this movie have definitely played a big role, as you said, Shashiji, in joining more SSRians. I mean, like, Yes. and so everyone is SSRian now. That's very very truly said. Yeah, yeah. So, means I don't know if Vivek ji is watching the show, but yeah, means we really look up to you, Vivek ji. But Ah, yeah, means I think you now know that okay, now after creating a Kashmir Files, you have a much bigger responsibility. So please don't let down the trust of whoever has watched yeah, it because exactly. yeah. So that is one thing which yeah, maybe I should yeah requested put it maybe if at all he comes to see in whatever way who goes to because he does True. know he does open a few SSRIs channels also. So I hope he Yeah. watches and then Maybe we yeah can he also try to, yeah. Actually, he has been doing a lot of after SSR's death. He has been speaking on many occasions, Shashiji. yeah He has been speaking about this Amir Khan's visit to Turkey. So like that, he has been talking about many things about these guys. So it was not like, of course, this movie is one thing, but he has been regularly talking about all these things. So it's not like he just made one movie. hmm. Yeah, actually he came in one of the channels and I happened to see that session live also and his wife Pallavi Joshi also came to Mm, that same channel. So that way, see, means for me, one good sign of a somebody who's straightforward is they're not connected to the cabal at all in whatever way. yeah, So tomorrow, yeah, means if at all he comes into the cabal, yeah, we will clearly know because yeah, there's very exactly, few in the cabal. exactly. There are very few in the cabal that okay, we'll immediately make out. But yeah, this year I don't think I've worked with anybody from the cabal, so that's a good sign actually. He wants to Shashi, keep it neat. yeah. Yeah. Namaste, Mitraji. Mitraji came in. I don't know if you have seen. Namaste, Shashiji. I'm not able to control, after seeing you. Oh, thanks for that. But Yeah, it's yeah. okay, Mithai. It's some rest. Now, just one thing I wanted to tell, Vijayji, can you? One second, Mitraji. One second, one second. Shashiji, Yeah. you have to say welcome, Mitraji, to our channel. How sweet. Thank you so much, both of you. Actually, Vijayji, நீங்க வந்து கொஞ்சம் வீடியோ ஆஃப் பண்றீங்களா?
And I will talk to Shashiji. Shashiji, only one thing I want to tell. I really, Well, initially even I was talking and supporting this Kashmir files. See, if mm, everyone will be having some point, or like they will be just focusing on one thing. When we mm, hear so many informations or comments or like ideas from other friends, then we will know, oh, this is like we have to think in this angle also. Okay, so mm, after hearing, I mean, my, you said like, for some reason you don't want to watch. Yes, yeah, and many other friends also said for some reason they don't want to watch, and they said like, how can we give justice for the I mean the Hindu pundits, whatever happened before, by watching this movie. mm, I mm, totally understand their feeling. And before we have been telling that boycott Bollywood, and now telling, I mean, I was telling watch this movie. Okay, so mm, yes, of course people will know. We don't know. Sometimes we will be changing our mind according to the situation. But one thing I understood, Sashiji, we have mhm, the control within us. Before we have been, they could easily mm, change our mind. Most of the people, it was like, the group of the people have been following these Bollywoods, these mm, people, they've been changing our mind. It was like, together, I don't know how to say, we okay, all we all been focusing in one thing. We have not started thinking another way. Only after SSR brutal murder, then only we started thinking, oh, this is like they have done this particular thing. They have taken this movie only for this reason. We understood for what reason they are doing all these things. Now the right. control within us. Mm, So mm, if I say to watch also, some of the Caesarian, they will not watch. Totally respect that also, because they don't want to do any Bollywood until they get justice for SR. right. Yeah, yeah. So So, yeah. so it means you're in some kind of a dilemma whether you did the right thing or something like that, or is that what you were trying to say? No, Maya? actually, see, this is like again an emotional feel. See, Yeah. when I was doing, I did from the wholehearted. Okay, this happened to Hindu Pandit, and people, this will reach only through the movie. They don't read the article, they don't read the books. So this Yeah. helped. This particular movie helped people to watch, and here in everywhere abroad, everywhere the theater is Mm, full. Everybody wanted to see this movie. It's because for Hindu right. Pandit. It's not Right. for Right. that director or the producer. It's because of the Hindu Pandit. It's because of the Kashmiri Hindus. People wanted to Mm, watch, because many Hindu Pandits are spread all over the world. And right. of course, Right. everyone have Hindu Pandits friendship. So even I have some friends, Mm, Hindu mm, Pandit friends. So we can understand their feel and their their trauma, whatever happened to their uh, mm, forefathers, or like their relatives before. So mm, what I felt is like, when this movie came, I supported. It's because some good mm, things they are showing. I mean, some true. good things means like, the whatever happened, they should have real guts to take this movie also. Initially, they Mm, have taken so many movies like Kashmir. I mean, sorry, this Roja, and few other movies also. But yeah. it was like, it was not the real story. It was like, um, Fictional. um, yeah, it has a lot of imagination in between, some romance and something, whatever. They have included everything. It's not realistic. This they have Right. done so much of research. But I'm not supporting Mm, these people. right. Obviously, if they take, they are showing some, I mean, the reality, as well as they are earning also. Yeah. Yeah. So that this is not our Yeah. problem. Yeah. Our problem is like, the real talent should come out. There are a lot of real talented people like Sushant. They should get the chance, not the nepo kids and star kids. But Yeah. we want justice for Sushant. So that's what, like, we've been waiting. So this movie, it has so many feel. Some people, they wanted to support. I mean, some SSRian,
Some SSRN, they don't wanted to watch the movie until they get justice for Sushant. So it was like mixed feeling. Even I was also lost, but I don't regret for watching and for saying watch this movie. Yeah. Because what I feel is like the control is within us. If I say also, there are people I will not watch. Before it was the scenario was different. Before everybody will do the same, the group Yes. thinking. But now there is no more group thinking. There is individual thinking. You can decide. Nobody can influence SSRians now. Yes, I mean that the group psychology what you're talking about, it comes in a crowd. It's not like okay if you're yeah. Means now I don't think even though we are like digitally connected, I don't think we will think as a group. For Yes. example, see when in group psychology when it works is most of the time like with the West Bengal riots, okay, the beam, what is that that place where these 300 people attacked. So there, okay, maybe 2 3 people only would have instigated the remaining people, okay. And once they were so much fired up, they just entered that house, they locked it up, and then they set it on fire. So though they might have been somebody who would have tried to think that okay, why are we even doing this? Okay, they are all innocent. But the remaining would have just silenced him and said, "Yeah, you just keep quiet. We have to do this for whatever reason because we have been either told to do that or yeah, this is how it is. This is the only way to go forward, and that is the reason why they would have done that." Okay, so that will be group psychology. But in case of Kashmir first, I don't think there will be any group psychology because I don't think would have. Yeah, means while you're in the theater, yes, if somebody starts crying and then they will see another person crying, that is when yeah we all feel the same emotion. That is group psychology. Okay, so that is the thing. Now coming to the actual aspect of it, see means, uh, see my only fear is that okay, see Vivek Agnihotri, he appears to be away from the cabal for till now. So that is why I made that request that okay, if at all he's watching this channel, so he should not go and join hands with the cabal for whatever reason. See, because now there's a very good chance that somebody from the cabal will approach him. Okay, you direct my next movie. It's based Definitely. on this. Yeah, it's based on Definitely. this one, and it will be somebody from either Dharma or YRF or whatever. Okay, and once yeah, because they now know the pulse of the audience. Okay, so that is when we should not fall into the trap because till now Kashmir Files they were trying to they remained silent actually. You saw for the first few days nobody from Bollywood was talking, and then slowly Akshay Kumar came forward, and then yeah, slowly now I think many of us from Bollywood are talking about it also. But next time, yeah, somebody from the production, one of the big 34 production houses, you remember that, right? Who went to Delhi and then they said the media trial should not happen and this and that. So somebody that they will go and say, we'll produce a movie, you direct this movie for us. And he should not be led into a trap. That is one thing. Because Shashiji, I'm sorry to interrupt here. It is not. mm, It is not in his hand. It is not in our hand. See, because yeah, whatever yeah, happening, it's happening in the backside. We cannot give guarantee. See, yes, of course, you requested, and everybody wants the same thing. You should not go and mm, mingle with those people. But how how mm, how can we know that if he's joining or is not joining? But one thing is sure, we are using our brains nowadays, so we can yeah, able to control. But if I wanted to watch, I will watch. Otherwise, if I don't want to watch, I will definitely boycott. So, and lot of SSRians are there to guide each other SSRians. That's what I feel. So yesterday it yeah, was like, very blindly exactly. we've been following so many people, but now so many SSRians Uh, are supporting other SSRians. I mean, they're making us to think the in other way. yeah, yeah, yeah. So that is very much there. So that is what we have to be careful about now. Yeah. Because boycott Bollywood was the one thing which was common across all the groups. Okay, so Yeah. be it whether the YouTubers were not liking each other or whatever, that was immaterial. Actually, boycott Bollywood, everybody, that was the common agenda across all. True. Somewhere, okay, saying that okay, maybe we should use SSR family. Some of them said no, SSR family is not doing sufficiently to in the justice movement. So those kinds of differences of opinion used to be there or Yes. it is still there. But one common agenda was boycott Bollywood. Now that has kind of been diluted with Kashmir Files. So I hope it doesn't simply go away because, but yeah, I felt happy to see that okay, Miss Bachchan Pandey was playing in one theater. It seems because
and the audience went there. They forced the movie to be brought down, and then they wanted Kashmir films to be playing in that theater only. Mm. So whatever Akshay Kumar was saying that okay, everybody should watch and it's a good movie and all that, it is happening now. His wish has come true. If that is the way, his own movie was brought down, and then Kashmir Fest was. So I hope the same happens for Amir Khan's movie also. He is coming up with, I think, Sundar Lal something. Shashiji, Video on Shashiji, பண்ணுங்க. ஜெஜி வீடியோ இல்ல ஆன் இல்ல பண்ணுங்க. இருக்கட்டும். Yeah, the point what you said is very true, Shashiji, about the boycott Bollywood. How it was one goal before, and with Kashmiri files, it became little diluted. Very nicely said. But Huh. I mean, like how I have to totally agree with. I totally agree with Mitraji what she said about the movie and your concern. What happens if tomorrow Vivek ji just goes and joins, and nobody can Hmm. control that, and nobody can have anything predict the future. And True. I will not be even surprised. Like, hey, tomorrow itself we get a news because the person who was fighting so much has Hmm. turned down by Kabul, and we have to Hmm. act sensibly. Because one thing, what yesterday we of course you also saw, you also came to Yeah. the SSR diary, and there was one line where SSR said before we knew that British people, they were like one enemy, they are the enemy for us. Now we Hmm. don't know who is the enemy. So according, Hmm. that's how I feel. This my view on this one. So we have to change our weapon, and we have to keep changing, and we have to keep modifying according to the Hmm. situation. Because Kashmiri File is, this is a movie where we, why we supported, or why everyone was supporting that movie, because this is Hmm. something like, this truth has to come out. Only by this movie it came out, and just by Hmm. supporting the movie, people said yes, this is right, this is Shashiji. I mean, everything what I heard in YouTube or in news, scene by Hmm. scene they have taken in the movie. So Right. these Right. kind of Right. movie has to people have to see. I mean, like, of course, yeah, this is again still against the concept of boycott Bollywood, yes, but Hmm. this is like, take it as a documentary. I would Yeah. say. Yeah. Maybe I am being too cautious. Yeah. Maybe that could be my mistake also. But yes. It's not Yeah. only you. It's not only you. There are, Mitraji. Can you mute? It's not only you, Shashiji. There was one more our YouTuber also. I think yeah, she had the same view what you said. Exact the same view she said. I mean, this is Right. just like a gimmick to get people inside, inside the theater. And once Yeah. we are in the trap, then Hmm. it's easy for them to exploit us. Yes, Yeah. but Yeah. I believe like we are more smart now. I mean, it's nothing wrong to say yes, we have become smart now. We are analyzing everything, and Yeah. we are looking everything in like not one angle, not two angle. It's like gazillion eyes are scanning every news, right? Our we SSRians. That's how I see. If one news comes out, if like as you said, Akshay Kumar is talking about the movie, immediately a guy comes in, or sorry, Amir Khan is talking about the movie. I mean, Hmm. immediately a guy comes in and says, "Oh, Amir Khan's movie is about to come. This Chadda movie. Okay, maybe that's why he's doing this one. Down the Yeah. line, when 4 years after 4 years, he's safeguarding the movie. Even before I react to Amir Khan's comment, I get this Hmm. information overload. This is the age, so we have to filter what is right and what is wrong. Yes. It's separating the rice from the shaft. That is what we are Exactly, doing. exactly. You have to filter, and the responsibility lies on you only. I mean, you have to analyze. Okay, this is the right information. This is the we are that much mature enough. At least I think Means for after becoming an me, SSRian. yeah, yeah, Yes, means yes. you're absolutely right. Because here, means from what I have seen in these 2 years, Bollywood is not filled with smart people, I would say. Okay, because they think that okay, just if we do this one small step, yeah, public will start following us. So that is where they Exactly. have gone wrong totally. And that is why they have not even felt the pulse of the audience. I would say, yeah. Now it's that's a real eye opener that you said that we are very, very much more smarter than the Bollywood people. And obviously, the reasons why they are not smarter than us is we all know. Maybe it's crowd. The brain is clouded with what other thoughts. I really don't know by what they take or intake or whatever. So that is the thing which is
which they should realize now. Okay, because and yeah, there's no more hidden agenda of theirs actually. Looking at the True. way they went out with whoever were like anti-national and whoever from the enemy countries or whatever. So we know those connections. See, today even if they go to some really remote place in some other continent also, that will make news actually. And means SSRNs have really dug out such old news. Means Anil Musharraf, who all he has been with, everybody knows now. So he Uh, sponsored this celebrity's marriage. He did this one, Tony Ashai, and then David Headley. Everything came out in this 2 years only. Though the uh, yeah, Shashiji, I mean, it's exactly what you said just now. It's mm, you don't have you have to keep your eyes open when when this Amir Khan spoke about this movie. I'm seeing in mm, a video where Amir mm, Khan gave an interview to India Today when Modi mm. ji was in Gujarat, Prime Minister, Ah, Chief I Minister. told them. He, Yes, yeah, he that's was talking about Modi ji. They are yeah, putting that video now. They took out that video and they are showing that video clipping. You the that Godhra much riots. He people, was talking about yeah, that. that much people are involved in this in this particular like this. So Hmm. it's yeah, Yeah, means as you rightly said, yeah, I think it is now kind of impossible for at least Bollywood to fool us. true, Maybe, exactly. yeah, somebody truly intellectual who's not from Bollywood could maybe succeed to an extent, but I don't think all of us can be fooled at the same time. Because see, means I've seen so many conflicts happening from Bollywood only. See, for example, now Anil Deshmukh is in jail. Okay, but on Yeah, June 15th, 2020, he came on TV like a newsreader and he's announcing Sushant Singh Rajput committed suicide. He's as if he's reading some piece of from a piece of paper in front of him, as if you remember those old Doordarshan days when newsreader used to come and say, Aaj, yeah. so he's reading like that. And being a home minister of Maharashtra, why does he have to come and read from a piece of paper? What was the need actually? And he's behind True. bars today. But and whoever he protected that day, are they really worried that okay he's in jail? No, I don't. I They are least bothered about him. Trust me, Shashiji. no. They That are least lady who bothered used about to stay him. with that lady, I don't even want to take her name now. Who stayed with Sushant and who left him on Yeah. 8th. She is more She important to them. no, That lady is more. she's posting some pictures on Instagram, enjoying life and this and that. I'm going to this Yeah. party. I'm going to this is marriage. She attended the Farhan's marriage. So that way she's enjoying life. So she's totally, I don't know, that Miss can't the political parties see this and whoever they were trying to protect in those days, we know they are least bothered. So at least now there should be some kind of an eye opening. But no, they won't do that also. No. I don't know where to stop, but at least, but from our side, we can see everything that is going on. So yeah, let's see how things goes. Because see, I think Anil Deshmukh spent more time than the Chakraborty siblings in jail. Right? True. So 4 months or 5 months, I think now, and yeah, that is how it is going on. See how I really don't want to look at that gratitude kind of a thing because yeah, that is something which is totally alien to that industry itself. So, and to the common public, though, they will be even less attached or whatever. They might say that, okay, yeah, we are here only because of fans and this and that. But the moment the one of the fans goes near them, they will behave as if, oh my God, he's an untouchable. I don't want Exactly. to even talk Yeah. about them. Yeah, now we think that they are untouchable, so we don't want to them to come near us for whatever reason. So let them, yeah, if at all they want to really Shashiji, we lost you. Mitraji, can you hear me or? Today, I don't know what's happening between us, you and me. Now, true Indian will have fun. Exactly. Oh, Shashiji, yes. I think, but yes, I mean, like friends. One thing what I want to also say about this Kashmir files is like it not only broke the record of all the earnings, but ஆனா வந்து ஒரு ஒரு நெத்தி அடி கொடுத்திருக்கு பாலிவுட்க்கு saying that if we if public if we want
we can make a movie super duper hit. And if we want, we can make you like nothing. It's yeah. Nothing. Finally, we are the boss. The Yeah. Bollywood or any Everyone has politician, showed. this should reach, this message should reach the politician even. மக்களால் தான், மக்களுக்காக. கரெக்டா So சொன்னீங்க. கரெக்டா it's சொன்னீங்க not only மித்ராஜி. in Bollywood. This is a small example. It's a small spark. Even if we are united, we can change everything. The definitely we will get justice for everything and people will get a good life. Else இன்னொரு ஸ்ரீலங்காவா ஆவறதுக்கு கூட ரொம்ப நாள் ஆகாது. மக்கள் கரெக்டா சொன்னீங்க யுனைட் ஒரு விஷயத்த. ஆகலைன்னா இன்னொரு ஸ்ரீலங்கா, இன்னொரு அந்த அந்த எதிரி கண்ட்ரியா ஆவறதுக்கு கூட ரொம்ப நாள் ஆகாது. ஆனா நம்ம வந்து இருக்கிற ஊழலை இப்பயே தட்டி கேட்டு நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வரணும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அந்த பயம் வரும். சசிஜி எங்க போயிட்டாரு? அவரு இல்ல, கனெக்ஷன் கரெக்டா சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க. நினைக்கிறேன். ஐ மீன் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஷோயிங் நம்ம பவர் என்ன நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஒரு சின்ன 0.1% தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். இதுதான் எங்களோட பவர். இந்த அரசியல்வாதி யாரும் நம்ம முன்னாடி நிக்க முடியாதுன்னு தட்ஸ் ஒரு பெரிய அடி இது எங்களுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கீப் திஸ் யூனிட்டி. நம்மளோட பலம் நம்மளோட யூனிட்டியில தான் இருக்கு. கிளீனா இந்த 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 படத்தை மித்ராஜி ஒரு நிமிஷம் மியூட் போடுங்களேன். ஓ சாரி. கிளீனா இந்த படம் காமிச்சிருச்சு. ஐ மீன் லைக் we don't need any masala, we don't need any vulgar songs, we don't need anything in the movie. If you just make a movie based on truth, we will watch it. Any truth. இது வந்து காஷ்மீர்ல மட்டும் இல்ல, எந்த இடத்துல நடந்தாலும், எந்த இடத்துல நடக்கிற ஒரு நிஜத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நாங்க கண்டிப்பா நாங்க பார்ப்போம். That is what exactly நம்ம இப்ப விஜய்ஜி சொல்லியிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் நானும் சொல்றேன். இப்ப மக்களோட மைண்ட மாத்தணும். ஏன் படத்துல பார்த்தாதான் நீங்க எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்களா இன்ஃபர்மேஷனை? அப்படி பண்ணதுனாலதான் வந்து இன்னைக்கு நம்மள வந்து we are being fooled and we are like wasted our so much of good time and energy, money to these people like Bollywood. Why don't you read article? Why don't you read papers? Why don't you be update yourself what's happening? don't always depend on மூவில தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இப்போ எல்லாரும் இந்த மூவி இது இந்த படம் பார்க்கணும், கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஓகே. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மூவி நம்ம சுத்தி இருக்கிற நாலேஜ் ஐ மீன் என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் அப்டேட்டா இருந்தா நம்மள வந்து இந்த மாதிரி பாலிவுட் பீப்புள் நம்மள ஃபூல் பண்ண மாட்டாங்க. இப்பதான் மெசேஜ் படிச்சேன்னா ட்ரூ இன்டென்ஜி தில்சே மூவி. ஆக்சுவலா இப்ப யோசிக்கிறேன் நான், தில்சே மூவி என்ன மூவி சொல்லுங்க? ஒரு மனித வெடிகுட ஆவறது தான் ஒரு மூவி. அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் கண்டிப்பா எங்க ஐ மீன் லைக் அதனாலதான் மணிகுண்டு ஆவறேன்னு ஓப்பனா போடுறாங்க. யார் நம்ம ஊர்ல எடுத்தது தான் அது இல்ல தில்சே? ஆமா, மணிரத்னம் தானே? ஆமா. இந்த மாதிரிலாம் நம்மள வந்து ஏமாத்திருக்காங்க, நம்மளும் ஏமாந்து இருக்கோம். ஸோ ஓகே ஃபைன், நடந்துருச்சு, வி கான் சேஞ்ச் இட். பட் அட்லீஸ்ட் இனிமேலாம் வந்து இதெல்லாம் நடக்காது. இது இன்னொரு விஷயம், அவங்க வந்து நம்மள மூவி பார்க்க சொல்லல, நம்மளாதான் போறோம். நம்ம கிட்டதான் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ we have our own நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எந்த மூவிக்கு போய் பார்க்கணும், இல்ல எந்த மூவியை பார்க்க கூடாது, எதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும். இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணல, அட்லீஸ்ட் நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற நம்மளோட பசங்களாச்சும் ஃபாலோ பண்ணட்டும். ஸோ தனம்மா வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். வாங்க. சேட்லி சவுத் ஸ்ட்ரக் வித் ரெகுலர் டே டு டே ப்ராப்ஸ் அண்ட் ஒன்லி ஸ்லோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஆமா, சவுத்துல வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்லோ ரெஸ்பான்ஸ். அண்ட் ஏன்னா இப்போதைக்கு அவங்க வந்து இன்னும் மூவி பைத்தியமா தான் எல்லாரும் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. பார்ப்போம், எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச் சூன். ஸ்லோலி இங்கேயும் வந்து மக்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும், மக்களுக்கும் எல்லாமே மாறும். விஜய் நம்ம முடிச்சிடலாமா? இட்ஸ் பீன் more than 1 hour. Yes மக்களே, thank you so much. If you're watching, நன்றி ரொம்ப. thank you so much சசிஜி for coming and giving your view. and மக்களே, thank you so much. நீங்க எல்லாரும் வந்து இவ்வளவு பொறுமையா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் மனோமா மன்னிக்கவும், நானும் கால் பண்ணியிருந்துருக்கணும், எனக்கும் நான் பண்ணல. இதுக்கு ரீசனே சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்டில் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பா ப்ரேயர் மட்டும் உங்களுக்காக எல்லாருக்காகவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்க நிலைமை சீக்கிரமா மாறும், கவலைப்படாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி. ஸோ திரும்பவும் வந்து நாளைக்கு ஒரு லைவ்ல சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மித்ரா அண்ட் உங்கள் விஜய். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் பாரத். வி ஹாவ் அவர் மூவி உங்களில் ஒருவன். வேர் இஸ் ஹி? உங்கள் ஒருவன் தெரியலையே. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
உங்கள் ஒருவன் கமல் மூவி ஆச்சு அது. We have our movie உங்கள் ஒருவன். வேர் இஸ் ஹி? தெரியல. தமிழ் உங்களில் ஒருவன் கேக்குறாங்களா? எனக்கு புரியலையே. ட்ரூ இந்தியன் ஜி எனக்கு புரியல உங்களோட கமெண்ட். கொஞ்சம் ரொம்ப மர்மமா எழுதிருக்கீங்க. பட் நெவர் மைண்ட். ஓகே, எழுதுங்க. ஆமா, உங்களோட கமெண்ட் நான் டீகோட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கிறேன். பட் தேங்க்ஸ் மக்களே. மறுபடியும் ஐ மீன் லைக் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க, அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. மறக்காம 27ஆம் தேதியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கேலண்டர்ல போட்டுக்கோங்க. உங்களால போக முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பா போங்க, முடியலையா டிஜிட்டலா அப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது தேவை, இந்த சப்போர்ட் தேவை, இந்த யூனிட்டி தேவை. இந்த யூனிட்டி இருந்தாதான் வந்து வில் மேக் மோர் சேஞ்சஸ். நம்ம சொசைட்டில சேஞ்ச் மாற்றம் வரும். அந்த நம்பிக்கை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. 27th குளோபல் சப்போர்ட். சூப்பர். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த் அண்ட் ஜெய் பாரத். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.